The richest man in the Babylon. Dawasi will tell a tale, whispered a neighboring dinner to his neighbor, and rubbed in his rough clothes. Other diners brought their food and crowded in semicircle. They crunched noisily. In the ears of Tarkat and brushed him with their meaty bones. He alone was without food. Dabatis did not offer to share with him or even motion him to small corner of the hard barrel that was broken off and fallen from the platter to the floor. The tale that I am about to tell began Dawasi pausing to bite a goodly chunk from the goat leg. Relates to my early life and how I came to camel trader. Did anyone know that I once was a slave in Syria? I murmur of surprise ran through the audience to which Dawasi listened with satisfaction. When I was a young man, continued Dawasir, after another vicious onslaught on the goat leg, I learned the trade of my father, the making of saddles. I worked with him in his shop and took to myself a wife. Being young and not greatly skilled, I could earn but little, just enough to support my excellent wife in a modest way. I craved good things which I could not afford. Soon I found that the shopkeepers would trust me to pay later, even though I could not pay at the time. Being young and without experience,
এক ঘন্টা। Being young and without experience, I did not know that he was সব তো ব্লক করা আছে মনে হয়, তাই নিয়ে কমেন্ট আসছে মানে চ্যানেলটা ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হবে, মানে ব্লক করে দিয়েছে ভুল করে আমাকে দুটো মোবাইলে, এই দুটো মোবাইলে ব্লক হয়ে আছে। আমি করে দেবো এখন, বাদ দাও ওই চলুক দিলে লাইভে ধরে নেবে, কিন্তু ওই মানে চ্যাটে আসবে না কমেন্ট, ভিতরে ঢুকে করে দেবো পরে। ও ঠিক আছে। Being young and without experience, I did not know that he who spends more than he earns is sowing the winds of needless self-indulgence. Who spent more than he earns is sowing the wind of needless self-indulgence, from which he is sure to reap the whirlwinds of trouble and humiliation. So I indulged my whims for the fine raiment and brought luxuries for my good wife and our home beyond our means. I paid as I could, and for a while all went well. But in time I discovered I could not use my earnings both to live upon and to pay my debts. Creditors began to pursue me to pay my extravagant purchases, and my life became miserable. I borrowed from my friends but could not repay them either. Things went from bad to worse. My wife returned to her father, and I decided to leave Babylon and seek another city where a young man might have better chances. For 2 years, I had a restless, unsuccessful life working for caravan traders. From this, I fell in with a set of likable robbers. Go up, man, জানো এই বাইরে হেই হেই আসবে না তো জানি, এই পাশেই পুরো, তো জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। For 2 years, I had a restless and unsuccessful life working for caravan traders. From this, I fell in with a set of likable robbers for who scoured the desert for unarmed caravans, which deeds were unworthy of the son of my father. But I was seeing the world through a colored stone and did not realize to what degradation I had fallen. We meet with success on our first trip, capturing a rich haul of gold and silk and valuable merchandise. This loot we took to Jinir and Squadron. The second time we were not fortunate. Just after we had made our capture, we were attacked by the spearsmen of a native chief to whom the caravans paid for protection. Our two leaders were killed, and the rest of us were taken to Damascus, where we were stripped of our clothing and sold as slaves. I was purchased for 2 pieces of silver by a Syrian desert chief, with my hair shorn and but a loin cloth to wear. I was not so different from the other slaves. Being a reckless youth, I thought it merely an adventure until my master took me before his four wives and told them they could have me for a eunuch. Then indeed did I realize the hopelessness of my situation. These men of the desert were fierce and warlike. I was subject to their will without weapons or mean of escape. Fearful I stood as those four women looked me over. I wondered if I could expect pity from them. Sira, the first wife, was older than the others. Her face was impassive as she looks upon me. I turned from her with little consolation. The next was a contemptuous beauty who gazed at me indifferently as if I had been in a worm of the earth. The two younger ones tilted as though it were all an exciting joke. It seems an age that I stood waiting sentence, each woman appeared willing for the others to decide. Finally, Sira spoke up in a cold voice, of Enach we have plenty, but of camel traders.
tenders, we have a few, and they were a worthless lot. Even this day, uh, I would visit my mother, who is sick with the fever, and there is no sleep. I would trust to my camel, ask the slave if he can lead a time pass. Kochi bhai, time pass. চঞ্চল ধন্যবাদ। চঞ্চল ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ আসার জন্য। কি করছো ভাই বাড়িতে? পুজো না দেখতে গিয়ে বাড়িতে বসে আছো চুপ করে? আরে বিগ ফ্যান, এত বড় বিগ ফ্যান ভাই, আজকে জানতে পারলাম তাহলে। সাবাস সাবাস। My master thereupon questioned me, "What know you of camels?" Striving to conceal my eagerness, I replied, "I can make them kneel. I can load them. I can lead them on long trips without tiring. If need be, I can repair their trappings." The slave speaks forward enough, observed my master. "If those who desire, Sira, take this man for my camel tender." So I was turned over to Sira, and that day I lead her camel upon a long journey to her sick mother. I took the occasion to thank her for her intercession, and also to tell her that I was not a slave by birth, but the son of a free man, an honorable saddle maker of Babylon. I also told her much of my story. Her comments were disconcerting to me, and I pondered much afterwards on what she said. How can you call yourself a free man when your weakness has brought you to this? If a man has in himself the soul of a slave, will he not become one? No matter what his birth, even as water seeks its level. If a man has within him the soul of a free man, will he not become respected and honored in his own city in spite of his misfortune? For over a year I was a slave and lived with the slaves, but I could not become as one of them. One day Sira asked me, "In the event time, when the other slaves can mingle and enjoy the society of each other, why dost thou sit in thy tent alone?" To which I responded, "I am pondering what you have said to me. I wonder if I have the soul of a slave. I cannot join them, so I must sit apart. I too must sit apart," she confided. "My dowry was large, and my lord married me because of it. Yet he does not desire me. What every woman longs for is to be desired. Because of this, and because I am barren and have neither son nor daughter, must I sit apart. Were I a man, I would rather die than be such a slave. But the convention of our tribe makes slaves of women. What think thou of me by this time?" I asked her suddenly. "Have I the soul of a man, or have I the soul of a slave? Have you a desire to repay the just debts you owe in Babylon?" she parried. "Yes, I have the desire, but I see no way. If thou contentedly let the years slip by and make no effort to repay, then thou hast but the contemporary soul of a slave. No man is otherwise who cannot respect himself. No man can respect himself who does not repay honest debts."
But what can I do? Who am a slave in Syria? Stay a slave in Syria, though weakling. I am not a weakling, I denied hotly. Then prove it how. How does not the great king fight his enemies in every way he can and with every force he has? Thy deeds are the end, thy enemies they run deep out of Babylon. You left them alone, and they grew too strong to for thee. Hadst forged them as a man, thou couldst have conquered them and been honored among the townspeople. But thou had not the soul to fight them, and behold, thy pride hast gone down until thou art a slave in Syria. Much I thought over unkind accusation and many defensive phrases. I wanted to prove myself not a slave at heart, but I was not to have the chance to use them. 3 days later, the maid of Sira took me to her mistress. My mother is again very sick, she said. Saddle the two best camels in my husband's hut, tie on water skin and saddlebags for a long journey. A maid will give the food at the kitchen tent. I packed the camels, wondering much at the quantity of provisions the maid provided. For the mother dwelt less than a day's journey away. The maid rode the rear camel which followed, and I lead the camel of my mistress. When we reached her mother's house, it was just dark. Sira dismissed the maid and said to me, Davasir, has thou the soul of a free man or the soul of a slave? The soul of a free man, I insisted. Now is the chance to prove it. Thy master hath imbibed deeply, and his chiefs are in stupor. Take then these camels and make the escape. Here in this bag is remnant of thy masters to disguise thee. I will say, thou stole the camels and ran away while I visited my sea mother. Thou hast the soul of a queen, I told her. Much do I wish that I might lead thee to happiness. Happiness, she responded. I wish not the runaway wife who seeks in it in far lands among strange people. Go thy own way, and may the gods of the desert protect thee, for the way is far and barren of food or water. I needed I needed no further urging, but thanked her warmly and was away into the night. I knew not this strange country and had only a dim idea of the direction in which the lay Babylon, but struck out bravely across the desert toward the hill. One camel I rode, and the other I laid. All the night I travelled, and all the next day urged on by the knowledge of the terrible fate that was meted out to slaves who stole their master's property and tried to escape. Late that afternoon, I reached a rough country as uninhabitable as the desert. The sharp rock bruised the feet of my faithful camels, and soon they were picking their way, picking their way slowly and painfully along. I meet neither man nor beast, and could tell understand why them son this inhospitable land. It was such a journey. From then on, a few men lived to tell of. Day after day, we plodded along. Food and water gave out. The heat of the sun was merciless. At the end of ninth day, I slid from the back of my mount with the feeling that I was too weak to even remount, and I would surely die. Lost in the abandoned country, I stretched out upon the ground and slept, not waking until the first gleam of daylight. I sat up and looked about me. There was coolness in the morning air. My camels lay dejected not far away. About me was a vast waste of broken country covered with the rock and sand and thorny things. No sign of water, not to eat for a man or a camel. Could it be that in the peaceful quiet I faced my end? My mind was clearer than it had ever before. My body now seemed of little importance. My parched and bleeding lips, my dry and swollen tongue, my empty stomach, all had lost their
My parched and bleeding lips, my dry and swollen tongue, my empty stomach, all that had lost their supreme agony of the day before. আমার এমটি স্টমাক ছিল এবার মা খাইয়ে দিয়ে চলে গেল I looked across into the uninviting distance and once again came to me the question, have I the soul of a slave or the soul of a free man? Then with clearness I realized that if I had the soul of a slave, I should give up, lie down in the desert and die, and fitting in for a runaway slave. But if I had the soul of a free man, what then? Surely I would force my way back to Babylon, repay the people who had trusted me, bring happiness to my wife who truly loved me, and bring peace and contentment to my parents. Thy dates are thine enemies who have run thee out of Babylon. Cyrus had said, yes, it was so. Why had I refused to stand my ground like a man? Why had I permitted my wife to go back to her father? Then a strange thing happened. The entire world seemed to be of a different color, as though I had been looking at it through a colored stone, which had suddenly been removed. At last, I saw the true values of in life. Die in the desert, not I. With a new vision, I saw the things that I must do. First, I would go back to Babylon and face every man to whom I owned an unpaid debt. I should tell them that after years of wandering and misfortune, I had come back to pay my debt as fast as God would permit. Next, I should make a home for my wife and become a citizen of whom my parents should be proud. My debts were my enemies, but the man I owed were my friends, for they had trusted me and believed in me. I staggered weakly to my feet. What mattered hunger? What mattered thirst? They were but incident on the road to Babylon. Within me surged the soul of a free man going back to the conquer his enemies and reward his friends. I thrilled with the great resolve. The glazed eyes of my camel brightened at the new note in the husky voice. With a great effort, after many attempts, they gained their feet with pitiful perseverance. I pushed on the toward the north where something within me said we would find Babylon. We found water. We passed into more fertile country where grass and fruit were. We found the trail to Babylon because the soul of a free man looks at life as a series of problems to be solved and solves them while the soul of a slave whines, what can I do? Who am I but a slave? তাহলে এখান থেকে বুঝলাম যারা ফ্রি ম্যান হয় তারা খুঁজছে কি প্রবলেমটাকে সলভ কীভাবে করবো এবং সেদিকে যেতে চায় হাউ অ্যাবাউট দ্য তারকাত those the empty stomach make the head exceeding clear art ready to take the road that lead back to self-respect canst thou see the world in the true color as though the desire to pay the honest debts however many they may be and once again be a respected man in Babylon. Moisture came to the eyes of the youth. He rose eagerly to the knees, though has shown me a vision. Already I feel the soul of a free man surge within me. But how fared you upon your return? Question an interesting listener. Why the determination is a way can be found. Dabasir replied, I now had the determination, so I set out to find a way. First, I visited every man to whom I was in debt and begged his indulgence until I could earn that which to repay. Most of them met me gladly. Several reviled me, but others offered help to help me. One indeed did give me the very help I needed. It was Mathur, the gold lender. Learning that I had been a camel tender in Syria, he sent me old Nebatus the camel, commissioned by our good king to purchase many herds of sound camel for the great experience. With him, my knowledge of camels I put to good use. Gradually, I was able to repay every copper and every piece of silver.
Then at last I could hold up my head and feel that I was an honorable man among men. Again Davasi turned to his food connoisseur though snail. He called loudly to the herd in the kitchen, "The food is cold. Bring me more meat fresh from the roasting. Bring though also a very large portion to Tarkad, the son of my old friend, who is hungry and shall eat with me." So ended the tale of Davasi, the camel trader of Babylon. He found his own soul when he realized a great truth. A truth that had been known and used by wise men long before his time. It was it has led men of all ages out of difficulties and into success. And it will continue to do so for those who have the wisdom to understand this magic power it is for any man to use who reads this line. Where the determination is, the way can be found. Where the determination is, the way can be found. Oh. The Camel Trader of Babylon chapter name ছিল। সো এই যে আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়লাম, দ্য ক্যামেল ট্রেডার অফ ব্যাবিলন, মাঝখান থেকে আমার অর্ধেকটা পড়া ছিল। দ্য ক্যামেল ট্রেডার অফ ব্যাবিলনের যে গল্পটা আমরা পড়লাম, এই রিচেস্ট ম্যান ইন দ্য ব্যাবিলন থেকে, তার যে সারাংশ হলো, চ্যাট জিপিটি ইউজ করেছি বানানোর জন্য। দিস চ্যাপ্টার টেলস দ্য স্টোরি অফ তারকাত, a young man in a Babylon who is broke, hungry and ashamed. He owes money to many people, including Dabasis, a camel trader, and is too embarrassed to face them. Instead of punishing Tarkad, Dabasis sits him down and shares his own story of transformation. Own story of its transformation from being a slave in Syria to become a successful and respected camel driver. অর্থাৎ যে একটা ছেলে ছিল, তার নাম ছিল তারকাদ, যে হয়েছে তার নিজের দুঃখের কথা জানা ছিল। সেটা দেখে এখানের মধ্যে যে উপস্থিত ধাবাসির ছিল, সে একটা ক্যামেল ট্রেডার ছিল এবং হচ্ছে অনেক লোককে ব্রোক হয়ে, মানে টাকা পয়সা হারিয়ে বিভিন্ন রকম কষ্টে থেকে সবাইকে ফেস করতে হচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছিল। তাহলে সে কীভাবে তার কাহিনিটা হচ্ছে তুলে ধরেছে, যে প্রথমে সিরিয়াতে স্লেভ ছিল, তারপরে কীভাবে সাকসেসফুল এবং রেসপেক্টেড ক্যামেল ট্রেডার হলো,
সেই কাহিনীটা এখানে লেখা আছে। প্রথমে হচ্ছে দাবাসির ফল। হি ওয়াজ ওয়ান্স এ ফ্রি ম্যান ইন ব্যাবিলন, বাট লিভড irresponsibly spending more than he earned. তাহলে দাওয়াসির এই কাহিনীটা এখানে বলা আছে। প্রথমে সে একটা স্বাধীন ব্যক্তি ছিল ব্যাবিলনের মধ্যে, কিন্তু টাকা হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে খরচা করতো, যত না আয় করতো তার থেকে বেশি, এবং তার জন্য হচ্ছে খুবই বেশি হচ্ছে ডেটের মধ্যে পড়ে যায়, এবং তার শেষে গিয়ে তাকে ব্যাবিলন ছাড়তে হয়, এবং ব্যাবিলন ছাড়তে হয় যাতে ওই যে যত ধার দানা আছে সেগুলো দেওয়ার জন্য। পরে কি হয়, পরে হচ্ছে তার যে রেকলেস বিহেভিয়ারের জন্য তাকে হচ্ছে স্লেভ হয়ে যেতে হয় সিরিয়াতে। এবং একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে যে যেখানের মধ্যে দাবাসির একটা যে যার আন্ডারে স্লেভ ছিল তার যে মিসেস ছিল, সে হচ্ছে বুঝিয়েছিল তাকে ব্যাপারে, তার ইনার স্ট্রেংথের ব্যাপারে, সেলফ রেসপেক্টের ব্যাপারে, এবং ওকে কোয়েশ্চেন করতো যে তুমি কি একটা স্লেভ হিসেবে থাকতে চাও নাকি একটা ফ্রি ম্যান হিসেবে থাকতে চাও। তাহলে সি মেড হিম রিয়েলাইজ দ্যাট এ ম্যান ক্যান নট রেসপেক্ট হিমসেলফ আনলেস হি টেক্স রেসপন্সিবিলিটি ফর হিজ অব্লিগেশন। তাহলে সে যদি রেসপন্সিবিলিটি না নেয় তার অব্লিগেশনের জন্য, তাহলে কোনোদিনও সে তাকে রেসপেক্ট করতে পারবে না বা পাবে না সে কারো কাছে। এবং সে এই যে জ্ঞানগুলো নিয়ে দাওয়াসির হচ্ছে নিজের একটা রিজলভ তৈরি করে নেয় যে তার নিজের যে সম্মান আছে সে রিক্লেম করবে, আবার ফিরে আনতে চাইবে। এবং সে কি করে, ওই দাওয়াসির হচ্ছে ওই উটগুলো নিয়ে আবার ব্যাবিলন চলে যায়, এবং তারপরে তাদের যে যাদের কাছ থেকে ধার দেনা বাকি ছিল তাদেরকে হচ্ছে পুরো ধার দেনা হচ্ছে মিটিয়ে দেয়, এবং অল্প অল্প করে, এবং নিজের যে কাজ এবং ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে আবার সাকসেসফুল ক্যামেল ট্রেডার হয়ে যায়। তাহলে এখান থেকে আমরা যা বুঝলাম যে যেখানের মধ্যে হচ্ছে ডিটারমিনেশন হচ্ছে আমরা কাজ করব, সেখানেই আমরা রাস্তা খুঁজে পাবো। ওয়ার দ্য ডিটারমিনেশন ইজ দ্য ওয়ে ক্যান বি ফাউন্ড। যদি ডিটারমিনেশন দিয়ে আমরা কাজ করি তাহলে সেই জায়গাটা হচ্ছে আমরা পেয়ে পাবো। এ ম্যান মাস্ট হ্যাভ দ্য উইল টু চেঞ্জ। সে যদি চেঞ্জ হতে চায় এবং সে নিজের অ্যাকশনের প্রতি রেসপন্সিবল হয়, এবং তার যে ডেট আছে বা ধার দেনা আছে সেগুলোকে যদি সে রিপে করে টু বিকাম ট্রুলি ফ্রি অ্যান্ড রেসপেক্টেড, তখন সে রেসপেক্ট পাবে। Story is meant to inspire those who feel hopeless, showing that even from the lowest point redemption is possible. নিচে থাকলেও হচ্ছে নিজেকে ওপরে নিয়ে আসা যাবে। তাই লেসন ফ্রম দ্য চ্যাপ্টার কি, লিভিং বিয়ন্ড হোয়াট ইউর মিনস, মানে যতটুকু হচ্ছে আয় করছে তার থেকে বেশি খরচা করো না। টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর ইউর ফাইন্যান্সিয়াল অব্লিগেশন। সেলফ রেসপেক্ট কামস ফ্রম ফুলফিলিং ইউর ডিউটি, স্পেশালি when it's hard. No matter how far you have fallen, with determination and effort, you can rise again. Okay. কয়েকটা পয়েন্ট আমি বই লিখে নিচ্ছি, ততক্ষণ বসো তোমরা। A man must have the will to change, take responsibility for his actions, and repay his debts. To become truly free and respected. পরে একদিন পড়বো দ্য ক্লিয়ার ট্যাবলেটস ফ্রম দ্য ব্যাবিলন। আর কয়েকটা পেজই বাকি আছে, দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। কি আছো ভাই লাইভে? কে ভাই স্টে পজিটিভ বলো ভাই। এত স্টে পজিটিভ থাকবো কি করে, তুমি বলো কিছু। স্টে পজিটিভ।
আমি তো বি পজিটিভ, আমার ব্লাড গ্রুপ বি পজিটিভ, তুমি স্টে পজিটিভ। শামিম নাকি? শামিম? তাহলে জিরো পজিটিভ, তাহলে বেশি পজিটিভ করতে হবে তো তোমাকে। ও পজিটিভ, ও পজিটিভ অলওয়েজ পজিটিভ নাকি? আমি তো টাইম পাস করছি, তুমি বলো তুমি কি করছো? স্টে পজিটিভ কোথায় হারিয়ে গেলে? তুমিও টাইম পাস করছো? শামিম নাকি এটা? কে ভাই, একটু নামটা বলে দাও। বোঝা যাচ্ছে না। নাম যা রেখেছি স্টে পজিটিভ। তার জন্য কথাবার্তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে শামিম। তাহলে কোন অ্যাকাউন্ট ভাই তোমার? ও, নতুন ফ্রেন্ড। নতুন ফ্রেন্ডের নাম কি? স্টে পজিটিভ নাকি অন্য কোনো ভালো নাম আছে? ও, নাজিম আহমেদ। ও হো, সরি সরি। কোথা থেকে বলছো ভাই? কোথা থেকে? বাংলাদেশ? ও, বা বাংলাদেশের কোথায়? ঢাকার দিকে না খুলনা টুলনার দিকে? আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল, হুগলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। হ্যাঁ, জঙ্গিপুরেও বাড়ি আমার, আমার নানি বাড়ি দাদি বাড়ি। আমারও তো বাড়ি জঙ্গিপুর। ভালো তো, জানলেই ভালো। কথা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। হাসান ভাই। সবসময় মিথ্যে কথা বলা। তুমি তাহলে বাংলাদেশি কবে থেকে হলে? পাল্টে নিলে নাকি ন্যাশনালিটি? এই যে এনআরসি হচ্ছে বলে মালদা থেকে একবারে বাংলাদেশের দিকে টপকে যাবে। যাও যাও। তুমি নাকি পড়াশোনা করছো, এটা কি পড়লে দিয়ে?
আমলকি খাচ্ছ? ভালো ভাই। আমি একটু আগে লাড্ডু খেলাম। তুমি আমলকি খাও। আমলকি খেয়ে কি হবে? আম একবারে পেরে নিয়ে এসে খাও। লকি বাদ দাও এখন। লকির সবজি খাও আর আম খাও যদি থাকে। বুঝলে? এই আমার কাছে অ্যালেন আছে, পড়বে নাকি? হাইড্রে গেলে না আছো? অ্যালেন পড়বে টাইম পাস করে থেকে? এত লাভ দিচ্ছ কি ব্যাপার? চলে গেলে নাকি? যাও পালাও, স্নান টান করো, ফ্রেশ হও। মজা করো। অ্যালেন থেকে ক্যাকটাস গ্র্যান্ডি ফ্লোরাস। আচ্ছা, ক্যাকটাস গ্র্যান্ডি ফ্লোরাস ক্যাকটেসি ফ্যামিলি। এর যে ক্লিনিক, যে নোটসগুলো আছে আমাদের যে এন এম চৌধুরীতে, সেন্সেশন অফ কনস্ট্রিকশন অ্যাজ ইফ স্কুইজ অর কম্প্রেসড বাই অ্যান আয়রন। সেন্সেশন অফ কনস্ট্রিকশন মানে হচ্ছে যেন কেউ চেপে রেখে দিচ্ছে, অ্যাজ ইফ স্কুইজড অর কম্প্রেসড বাই অ্যান আয়রন রড। আয়রন রড দিয়ে যেন চেপে রেখে দিচ্ছে। Important cardiac stimulant increases the blood pressure, angina pectoris and other heart disorders. তাহলে এই ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস কী করে? একটা হার্টের ওপর কাজ করে, ব্লাড প্রেশার বাড়ায় এবং অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস এবং বিভিন্ন যে হার্ট ডিসঅর্ডারগুলো আছে সেগুলোকে হচ্ছে করায়। পেন পার্টিকুলারলি অ্যাঞ্জাইনা ইজ আনএন্ডুরেবল অ্যান্ড এক্সকুইজেটিং ইম্পিডিং ব্রিদিং। তাহলে অ্যাঞ্জাইনার যে ব্যথাটা হয়, যে এমন হয় যেন হচ্ছে সহ্য করতে পারবে না এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা করে দেয়, এত যন্ত্রণা হয়। ফিয়ার অফ ডেথ, প্রোফাউন্ড হাইপোকন্ড্রিয়াসিস, ভয় আছে ওর মধ্যে এবং হচ্ছে হাইপোকন্ড্রিয়াসিস হয়, হাইপোকন্ড্রিয়াক হয়। তাহলে অ্যালেন থেকে দেখছি ক্যাকটেসি ফ্যামিলির মধ্যে পড়ছে নাইট ব্লুমিং সিরিয়াস, যে এখান থেকে তৈরি করা হয়েছিল। Sanguineous congestions in person of a plethoric habit
often resulting in hemorrhage, sanguine apoplexy, sanguineous congestions in the person of plethoric habit, in the person of a plethoric habit. আচ্ছা, sanguineous congestion in the person of a plethoric habit. আচ্ছা, প্রথম কথা কনজেশন হবে, চাপা, কনজেস্টেড হবে, অফেন রিসাল্টিং ইন হেমারেজ, এবং এত বেশি হচ্ছে কনজেস্টেড হয়ে গেছে ব্লাডটা, সেখান দিয়ে কী হবে, ব্লাড বেরোতে থাকছে, দিয়ে হেমারেজ হয়ে যাবে। ক্যাকটাস, ক্যাকটাস, sanguineous apoplexy, fear of death, believes the disease incurable. আর্সেনিকে যেরকম ছিল যে আমার এই ডিজিজটা হচ্ছে কিওর করা যাবে না, আমি মরে যাবো, এরকম একটা ভাব। হেমারেজ ফ্রম নোজ, লাং, স্টামাক, রেকটাম, তাহলে হেমারেজ হচ্ছে কিসের, প্রথম কথা স্যাঙ্গুইনাস কনজেশন আছে, তাহলে কনজেশন কথাটা প্রথম কথা, তারপরে হচ্ছে হেমারেজ আছে, মৃত্যুর ভয় আছে, আর্সেনিকের মতন, খেয়ে কি লাভ নেই, ওষুধ টষুধ। হেডেক, hemorrhage from nose, lung, stomach, rectum, bladder, codontic, মিলিয়ে আর একটা হচ্ছে ফোরাস। হেডেক, প্রেসার লাইক এ হেভি ওয়েট অন দ্য ভার্টেক্স, মাথায় যেন অনেক কিছু চাপিয়ে রেখে দিচ্ছে, তাতে হচ্ছে হেডেক হচ্ছে, এরকম ফিল হচ্ছে। বাই প্রেশার অ্যামোলোরেশন হচ্ছে মেনি, ক্লাইমেক্টেরিকে হচ্ছে মিনস হচ্ছে মেনোপজ হচ্ছে তখন, ল্যাকেসিস, গলোনিয়াম। Then headache and neuralgia, congestive, periodic, right-sided, severe, throbbing, pulsating pain. তাহলে headache and neuralgia, congestive, periodic, right-sided, severe, throbbing, pulsating pain. তাহলে নার্ভের যে প্রবলেম, মাথার যে ব্যথা, সেগুলো কীরকম হয়, কনজেশন হয়। প্রথম কথা এটা কী ছিল, কনজেশন ছিল, তাহলে সব কিছুতেই কনজেশন হচ্ছে, ব্লাডের মধ্যেও হচ্ছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে তখনও সেই কনজেশনই হচ্ছে, এর মধ্যে পিরিয়ডিক হয় মানে ফিরে ফিরে আসছে, রাইট সাইডেড হয়, এবং থ্রবিং পালসেটিক পেন। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে রাইট, দেন কনজেশন, দেন হচ্ছে রাইট সাইডেড, হোল বডি ফিল অ্যাজ ইফ কেজ, যেন পুরো বডিটাকে হয়েছে যেন কেজ বন্দি করে রাখা হয়েছে। ইচ ওয়ার বিং টুইস্টেড, টাইটেন অ্যান্ড টাইটেন, যেন মনে হচ্ছে পুরো চেপে ধরে রাখছে। কনস্ট্রিকশন অফ থ্রোট, চেস্ট, হার্ট, ব্লাডার, রেকটাম, তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসই হচ্ছে, যেমন রক্ত চেপে রাখছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে যেন চেপে রাখছে, তারপরে হচ্ছে গলা কেউ যেন চেপে ধরে রাখছে, হার্ট, চেস্ট, ব্লাডার, রেকটাম, ইউটেরাস, ভেজাইনা, তা সব কিছু যেন হচ্ছে এত চেপে চেপে রাখছে, তাই না হচ্ছে পুরো বডি যেন মনে হচ্ছে একটা কেজের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে, যেন ওকে কেউ বেঁধে পুরো টাইটেড করে এরকমভাবে টুইস্ট করছে। অফেন কজ অর ব্রট অন বাই দ্য স্লাইটেস্ট কন্ট্যাক্ট, কেউ একটু হাত দিলেও তাহলেও হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে ওর ফিল হচ্ছে সেরকম। অপারেশন অফ চেস্ট অ্যাজ ফ্রম গ্রেট ওয়ে, অ্যাজ ইফ দ্য আয়রন ব্যান্ড প্রিভেন্টেড নর্মাল মোশন, যেন মনে হচ্ছে ওর মধ্যে আয়রন মানে লোহার জিনিস কিছু করে দিয়েছে, তার জন্য হচ্ছে ও আর কিছু করতে পারছে না কাজ। সেন্সেশন অফ এ কর্ড টাইটলি টাইড অ্যারাউন্ড দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য চেস্ট, লোয়ার পার্ট অফ দ্য চেস্টের মধ্যে যেন কেউ কর্ড হচ্ছে বেঁধে দিয়েছে, যেন ঝুলছে, বাধা আছে, সেরকম একটা ফিল হচ্ছে। হার্ট ফিল অ্যাজ ইফ ক্লাসড অ্যান্ড আনক্লাসড র্যাপিডলি বাই অ্যান আয়রন রড, মানে কেউ হচ্ছে হার্টটাকে যেন কেউ বাই অ্যান আয়রন হ্যান্ড, আয়রনের হ্যান্ড দিয়ে যেন মনে হচ্ছে এবার বাঁধছে এবার খুলছে, বাঁধছে এবার খুলছে, অ্যাজ ই বাউন্ড হ্যাড নো রুম টু বিট, মানে হচ্ছে আর বিট করতেই পারবে না, হার্ট যে বিট করে সেই বিটটা আর করতেই পারবে না। পেন্স এভরিওয়ার, ডার্টিং, স্প্রিঙ্গিং লাইক চেইন, লাইটনিং অ্যান্ড এন্ডিং লাইক এ শার্প বেস লাইক গ্রিপ, অনলি টু বি এগেন রিনিউড, আবার হচ্ছে যেন ফিরে ফিরে আসে। মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো সিজেস হোয়েন লাইং ডাউন, যখন হচ্ছে লাইং ডাউন হয় মানে শুয়ে থাকে তখন হচ্ছে যেন আরামটা পায়, আর এমনি সময় কোনো আরামটা হচ্ছে পায় না। মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো সিজন হোয়েন লাইন, তাহলে মেনস্ট্রুয়াল ফ্লোটা লাইন ডাউনে হচ্ছে আরাম শুধু পায়। বোভিস্টা, কস্টিকামও হচ্ছে এরকম কয়েকটা মেডিসিন। তেমনি প্যালপিটেশন ডে অ্যাট নাইট, ওয়ার্স হোয়েন ওয়াকিং লাইং অন লেফট সাইড অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস অফ মেনস্ট্রুয়াল, তাহলে হচ্ছে বুক ধরপড় করে, প্যালপিটেশন হয়, দিনেও হয় রাতেও হয়, যখন হচ্ছে হাঁটাচলা করে তখন বেড়ে যায়, এবং লাইং অন লেফট সাইডে থাকলে হচ্ছে কী হয়ে যায়, আরও বেড়ে যায়। প্যালপিটেশন লেফট সাইডে হচ্ছে বেড়ে যায়, ল্যাকেসিসের মধ্যে আছে, এবং লেফট সাইডে বাড়ছে প্যালপিটেশনটা লেফট সাইডে বাড়ছে, তার মানে রাইট সাইডেও কিছু গন্ডগোল আছে, তার জন্য হচ্ছে শ্বাস নিতে পারছে না, ওরকম হতে পারে।
তারপর হচ্ছে অ্যাট অ্যাপ্রোচেস অফ মেন্সেস ফিভার paroxysm রিটায়ার্ড এট 11 PM 11 PM, মানে সকাল 11টা রাত 11টার মধ্যে এই জিনিসটা হয়। কম্পেয়ার করা হয় অ্যাকোনাইট ডিজিটালিস জেসেমিয়াম কালি অ্যান্ড ল্যাকেসিস অ্যান্ড ট্যাবাকাম, এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করা হয় ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফুলাস। এবার হচ্ছে কতগুলো কেস আমাদের এনএম চৌধুরী থেকে। কার্ডিয়াক ড্রপসি একটা কেস যা আছে এখানে। মিসেস বি, এ লেডি এজেড 60 ইয়ার্স, একটা মহিলা যার বয়স হচ্ছে 60 ইয়ার্স, ওয়াজ অ্যাটাকড অন দ্য ফার্স্ট ডে অফ জুলাই 1878 উইথ ভায়োলেন্ট পালপিটেশন অফ দ্য হার্ট। তাহলে হঠাৎ করেই হচ্ছে কি হয়, ওর ভায়োলেন্ট পালপিটেশন অফ দ্য হার্ট হয়, বুকের মধ্যে ধরপড় ধরপড় করে, অ্যাকম্পানি উইথ ভেরি ডিস্ট্রেসিং ডিসপনিয়া। তার সাথে কি হয়, শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, তাহলে বুক ধরপড় করছে, হার্ট ধরপড় করছে এবং হচ্ছে শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। কত বয়স, 60 ইয়ার্স। আপন এক্সামিনেশন আই ফাউন্ড এভিডেন্স অফ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ অফ দ্য মিট্রাল। এবার এক্সামিনেশন করে দেখেছিল যে মিট্রাল যে ভালভটা আছে সেই ভালভের মধ্যে কী হয়েছে, স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হয়েছে উইথ রিগার্গিটেশন অ্যান্ড কনজেশন অফ দ্য লাংস। এবং মিট্রাল ভালভের প্রবলেম হয়েছে, তার সাথে কী হয়েছে, কনজেশন হয়েছে লাংসের মধ্যে, তাই না শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। দিস সিমটমস কন্টিনিউ 2 weeks মানে জেনারেল ড্রপসি সুপারভেন্ট। কী কেস ছিল, কার্ডিয়াক ড্রপসি কেস ছিল। At this juncture, I gave an unfavorable prognosis and commenced a course of treatment. তাহলে এইখানে যা বুঝতে পেরেছে সেই হিসেবে ট্রিটমেন্ট শুরু করেছিল, লুকিং মোর ফর প্যালিয়েশন দ্যান এ কিওর, এবং সে হচ্ছে প্যালিয়েশনের উপর জোর করেছিল দ্যান এ কিওর। দ্য ব্রিদিং বিকামস মোর অ্যান্ড মোর লেবার্ড, ব্রিদিং হচ্ছে শ্বাস নিতে আরও বেশি কষ্ট হতে থাকছিল। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর দ্য পেশেন্ট টু অ্যাজিউম দ্য রিকম্বেন্ট পজিশন, সে আর শুয়ে থাকতেই পারছে না। 2 weeks later, the extremities become edematous. যে এক্সট্রিমিটিগুলো ছিল সেটা ইডিমেটাস হয়ে গেল আফটার 2 weeks. I succeeded in relieving the effusion temporarily. ওই যে ইফিউশনটা হচ্ছিল, জলটা মানে হচ্ছে ইফিউশনটা হচ্ছিল, সেটা টেম্পোরারি ঠিক করা গেছিলো উইথ লার্জ ডোজেস অফ ইন্ডিয়ান হ্যাম্প অ্যান্ড ডিজিটালিস আর ইন্ডিয়ান যে হ্যাম্প আছে সেটা দিয়ে একটু কমানো গেছিলো। বাট ভেরি সুন দ্য ড্রপসিক্যাল সিমটমস ইনক্রিজ। তারপরে যে ফোলা ভাবটা ছিল ওটা হচ্ছে কী হয়ে গেল, ড্রপসি হচ্ছে আরও বেড়ে গেল উইথ অ্যান অ্যাগ্রাভেশন অফ অল দ্য ডিস্ট্রেসিং সিমটম। তার সাথে যে কমপ্লেনগুলো ছিল সেগুলোকে উল্টে আরও বাড়িয়ে দিল যে শ্বাস নেওয়ার অসুবিধাটা। গেট দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ড্রাস্টিক ক্যাথেট্রিক্স অ্যান্ড diuretics until the bowels and kidney utterly fail to respond to any of them. Whereupon I advised my patient to set her house in order, expecting at a very subsequent visit to see what physician are so often compelled to meet is crap on the door. At this time, while visiting another patient, I was asked to see cactus in block. The flower was given to me, and from it I prepared. Asked to see a cactus in block. The flower was given to me, and from I prepared a tincture and gave my patient 4 drops every 3 hours. 3 hours, which decidedly aggravated her symptom, and then they gave her the 3rd decimal dilution, slightly emulsion only. I gave the 29th dilution, and it was like throwing water on the fire. It's now on 1st October, and my patient is well. During 3 months treatment, cactus was the first drug that restored the bowels and kidney to a healthy condition. Every vestige of dropsy has disappeared, the regurgitation has ceased, and there are no abnormal remaining except the slight valvular murmur. সো এই যে ক্যাকটাস গ্ল্যান্ডিফোরাস হচ্ছে হার্টের যে প্যালপিটেশন সেগুলোর উপর কাজ করছে, তারপরে হচ্ছে শ্বাস নিতে যে অসুবিধা তার সাথে ড্রপসি এগুলোর উপর কাজ করছে। মিসেস সি, এজেড 28, tall dark hair and eyes, rheumatism of all joints of extremities, great deal of pain, stiffness and swelling, worse in the evening and again in the morning on first rising. রিউমাটিজম আছে এর মধ্যে, স্টিফনেস আছে, সোয়েলিং আছে, ওয়ার্স ইন দ্য ইভিনিংয়ের মধ্যে হচ্ছে বেড়ে যায়, অ্যান্ড এগেন ইন দ্য মর্নিং অন দ্য ফার্স্ট রাইডিং, সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে তারপরে বেড়ে যায়। অ্যাগ্রাভেশন হোয়াইল উইথ রেস্ট,
তার সাথে রেস্টেও বেড়েছে, মানে বিগিনিং টু মুভ, শুরুর যে হাঁটাটা, অ্যান্ড ফ্রম এ চেঞ্জ অফ ওয়েদার, ওয়েদারের চেঞ্জও হচ্ছে বেড়ে যায়। সো স্পেশালি ইফ দ্য চেঞ্জ বি এ কোল্ড ড্যাম্প ওয়ান, অ্যামেলোরেশন ফ্রম কন্টিনিউড বাই জেন্টাল মোশন, জেন্টাল মোশনে আরাম পান। সিন সাম ওয়ে কনস্ট্যান্ট পেন ইন দ্য রিজন অফ দ্য হার্ট, হার্টের মধ্যে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে, উইথ সেন্সেশন অ্যাজ ইফ এ হার্ট ওয়ার বাউন্ড ডাউন, মানে যেন একবার হচ্ছে উঠছে বা নামছে খুবই বেশি হচ্ছে, মানে হ্যাজ রুম টু এনাফ টু বিট, যেন মনে হচ্ছে আর জায়গায় নেই, ও হার্টটা আর বিট করতে পারবে না। অ্যাজ ইফ দ্য বোল্টস আর হোল্ডিং ইট, যেন মনে হচ্ছে কেউ যেন ওকে ধরে রেখে দিয়েছে পুরো, আর ও বিট করার জায়গাই পাচ্ছে না, খাতায় যেন বন্দি। Paroxysm of violent stitching pain in the heart with icy coldness of the limb, ও হচ্ছে কি পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে পা, কোল্ড সোয়েট পার্টিকুলারলি অন দ্য ফোরহেড, মাথার মধ্যে যেন বেশি ঘাম, সেন্স অফ কাউন্টেনেন্স, ভায়োলেন্ট টার্বুলেন্ট অ্যাকশন অফ দ্য হার্ট, it beats feebly, it beats violently for a short time, then cease entirely, জোর জোর অনেক বেশিক্ষণ ধরে হচ্ছে শর্ট টাইমের জন্য হচ্ছে হলো যে তারপরে আবার বন্ধ হয়ে গেল পুরো যেন। তাহলে কি হলো, ইন্টারমিটেন্ট অর এন্টায়ারলি গন, স্ক্রিমিং উইথ দ্য পেন্স অর কমপ্লিট লস অফ কনসাসনেস, তারপরে যেন কনসাসনেস হারিয়ে ফেলছে এবং যন্ত্রণা আছে। These attacks occur several times daily and are brought on by any emotion, excitement or any attempting to exercise. তাহলে যে কোনো ইমোশনের জন্য, এক্সাইটমেন্টের জন্য এগুলো হচ্ছে আরও বেড়ে যাচ্ছে। লাইং অন দ্য লেফট সাইড অফ দ্য নাইট ইট সাইড দেম, তাহলে লেফট সাইডের মধ্যে যখন ঘুমানোর সময় লেফট সাইডে ঘুমাচ্ছে, অ্যালেনও যেটা লেখা ছিল সেটাতে হচ্ছে কি বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে রাইট সাইডে আমার বলে লাভ কি, এটা লেফটেরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দিতে পারছি আমি তাহলে। Excite them. Edema of the lower extremities, loss of appearance, restless sleep, emaciation, pale face, despondent, তাহলে খিদে কমে যাচ্ছে, ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে না, এমাসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে, পুরো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, ডিসপন্ডেন্ট, থিংস হি উইল নট রিকভার, উইপস মাচ, ফিজিক্যাল এক্সামিন রিভিল দ্য ভালভিউলার ডিজিজ, হার্টের যে ডিজিজ আছে, দ্য সেকেন্ড সাউন্ড অফ দ্য হার্ট বিং রিপ্লেস বাই হার্ট মারমার, আমাদের যে সেকেন্ড নর্মাল হার্ট সাউন্ড আছে সেটা ছোটো কী শুনতে পাচ্ছে, মারমার শুনতে পাচ্ছে, সাই সাই শব্দ। ক্যাকটাস 801 ডোজ ফলোড বাই র্যাপিড ইম্প্রুভমেন্ট, সিন্স উইচ দ্য টাইম হ্যাজ বিন নো রিটার্ন অফ সিমটম, তাহলে কি ক্যাকটাস 800 দিয়েছিল, কোন খালের কথা হয় সব, ডক্টর গুডনো। তাহলে আসল কথা কি হলো, অনেকগুলো সেন্সেশন অফ কনস্ট্রিকশন অ্যাজ ইফ স্কুইজড অর কম্প্রেসড বাই অ্যান আয়রন রড, এটা important cardiac stimulant, increases the blood pressure, angina pectoris and other heart disorders. Pain, particularly angina, is unendurable and excruciating, impedes breathing, and fear of death, profound hypochondriasis. আচ্ছা, আবার অ্যালেন কি বলছে, sanguineous congestion in the person of plethoric habit, often resulting in hemorrhage, sanguineous apoplexy, fear of death, believing the disease incurable. প্রথম কথা হচ্ছে কি, কনজেশন আছে, স্যাঙ্গুইন টেম্পারামেন্টের লোক, রক্ত তার মানে বেশি, তারপরে হচ্ছে হেমারেজ হচ্ছে আর্সেনিকের মতন ওষুধ খেয়ে লাভ নেই, আমার ডিজিজ হচ্ছে ইনকিউরেবল, হেমারেজ আছে সব জায়গাতেই হচ্ছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, তারপরে কীরকম সেই কনজেশন টাইপের, হোল বডি যেন কেউ ওকে কেজ দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন পুরো, তার জন্য পুরো টাইট আর টাইট, হার্টও যেন ওরকমভাবে টাইট বাই টাইট, তাই না পুরো প্যালপিটেশন হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে কনস্ট্রিকশন হচ্ছে সব জায়গাতে, একটু টাচ করলেও যেন মনে হচ্ছে গলায় কেউ টাচ করলো তাতেও মনে হচ্ছে যেন কনস্ট্রিকশন হয়ে যাচ্ছে, তারপরে হচ্ছে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, কেউ টাইটলি যেন ধরে রেখে দিয়েছে নিচটা, আর হাড়টা হয়তো আর জায়গায় নেই, যেহেতু পুরো কেউ চেপে দিয়েছে মনে হচ্ছে আয়রন রড দিয়ে, আয়রন হ্যান্ড দিয়ে, তাই না জায়গা নেই। তারপরে যন্ত্রণা হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে, এবং যখনই হচ্ছে শুয়ে থাকছে তখন মেনস্ট্রুয়াল ফ্লোটা আরাম পায়, আর যখন ঘুমায় যদি সেই লেফট সাইডে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে হচ্ছে খুব বেশি অসুবিধা, যখন হাঁটা চলা করলে তখনও অসুবিধা, এবং বুক ধরপড় করে, প্যালপিটেশন করে, এবং ফিভার প্যারক্সিজম আছে আমাদের 11 AM থেকে 11 PM। ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফোলাস, ওকে।
মেসেজ ডিলিট করছো কেন শামিম ভাই? আর কেউ দেখতে পাবে না লাইভটা কেটে গেলে। মেসেজ কেউ দেখতে পাবে না তোমার, যদি ডিলিটও করে, যদি নাও সরাতে, বুঝলে?
দেড় ঘন্টা হলে কেটে দেবো লাইভটা। আমি বেশি বড় লাইভ করলাম না, সামলানো যাবে না।